So now, the next item is a subject that the committee has been discussing for many years. The referral option for nominations submitted to the representative list. I would ask Madame Duvel kindly to present us the item, please. Refer document to document 13B. 13B. Thank you, Mr. Chair. The referral option was introduced in the Operational Directives by the General Assembly in June 2010, upon recommendation of the committee in 2009, which itself received the proposal of the subsidiary body on this topic, and this referral option was used for the first time for the 2011 cycle. The referral option offered some unanticipated consequences that appeared from the beginning. As a result, the Fourth General Assembly in 2012 requested the committee to reflect on the experience gained in implementing the referral option in the representative list. Moreover, the seventh session of the committee, which was held in Paris, requested the subsidiary body to make a limited number and coherent use of referral so that it only applies to cases concerning the lack of technical details. It was the subject of decision 7-11. But the committee also decided to continue its reflection at the present session and invites the subsidiary body to address this topic in 2013 report to the committee. He was also ready to examine possible draft amendment of the operational directives and requested the Secretariat to propose such amendments. This was the subject of decision 7-13A. The key points of discussion concerning this issue are the following. The referral option gave a certain flexibility to the subsidiary body to point out deficiencies in a nomination without having to provide an unfavorable recommendation that would lead to a 4-year delay before resubmission. However, it is generally considered that the referral option was not intended to function as a, as you called it, polite no, when one or more criteria were not satisfied. It should be also noted that no referral option is available for the urgent safeguarding list and for other mechanisms, and it may cause confusion to have different procedures for the two lists at least. In response to decision 7-11, the 2013 subsidiary body used the referral option for a single case only. This was achieved in part by its practice of using flexibility in its evaluation, particularly as regards criteria R4, R2, and R5. Members of the 2013 subsidiary body were not unanimous regarding the referral option. Some were in favor of its elimination. Some were in option more to retain it with an option for submitting state to report in 3 years' time on any weakness or ask the Secretariat to expand the scope of its treatment. The draft decision contains two options. It is why the draft decision contains two options to the committee's consideration as annexed to decision 8-13B. Option A proposed no changes to the operational directives, and decision 7-11 would remain in effect, either asking the subsidiary body to make a limited use of this option only for technical details. Option B is a recommendation of revisions of the operational directives, and the proposal would be both to delete the referral option together with paragraph 37 prohibiting the resubmission of a file not inscribed on the representative list until 4 years. So the no option would remain the only option, but without this 4 years delay, which
have probably conducted the temptation to use the referral option. Such amendments to revise the operational directives are to be examined, in any case, by the General Assembly at its next session in 2014. Thank you very much. There may occur some questions to the Secretariat. No, I don't see any. So there is general readiness to, on behalf of the states, to adopt the draft amendments of the operational directive to recommend it to the General Assembly as provided in option B of the draft decision. So, can we move to the discussion, paragraph by paragraph, I think? Yes. So, may we have decision? Yes, we have it already. No, this is the annex. Draft decision of the committee. The committee, paragraph 1. Document 13B, paragraph 1. Adopted. Paragraph 2. Don't see any comments. Adopted. Paragraph 3. No comments. Adopted. Paragraph 4. No comments. Adopted. Now we have to discuss paragraph option A or option B. May I have opinion of the Morocco, please? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et merci au secrétariat d'avoir introduit ce point. Et maintenant, nous avons ces deux options. Effectivement, dans la mise en œuvre par le comité de la Convention, nous avons bien vu, et comme nous avons fait partie de l'organe subsidiaire, que le comité a recommandé qu'on limite dans la mesure du possible l'utilisation de l'option de renvoi uniquement aux questions techniques. Nous, en vérité, nous serions d'avis de laisser l'option renvoi, mais si elle s'applique uniquement aux questions techniques. Mais en vérité, nous sommes d'avis de ne retenir que la recommandation d'inscription ou de non-inscription. C'est notre position. On aurait bien aimé garder l'option renvoi, mais uniquement pour les questions techniques. Mais si on ne peut pas avoir, si on ne peut pas garantir cela, si on ne peut pas avoir ça dans la mise en œuvre, nous sommes pour l'option B. Voilà, Monsieur le Président, notre position à ce stade. Merci. Thank you, Nicaragua. Muchas gracias, señor presidente. La delegación de Nicaragua considera que, si bien es cierto, estas dos opciones que se nos presentan son interesantes, nosotros nos inclinaríamos más a la opción A. Es decir, que sigamos reflexionando, tomando en cuenta las consideraciones que ha hecho la delegación de Marruecos, es decir, dejarlo en casos realmente excepcionales. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much. China, please. Thank you, Mr. Chairman. As we still remember that the members recommending a file to be referred in 2011, one of its purposes is to mitigate the disappointment of communities concerned and the submitting states. So having said this, I'm wondering if we could prefer referral option other than not inscriptions. States are therefore could be encouraged to take the time necessary before resubmitting a revised file. Since every community is honored with their own outstanding intangible cultural heritage, it could be a more acceptable and tender way to deal with questions and confusions of the community and groups concerned. Hope we could reach consensus on an alternative way by keeping the referral option instead of
the not inscription option. Thank you. And finally, we understand it will cause some relevant exchanges of the operational direction, such as replacing inscribe or not to inscribe or refer. But we really wish the distinguished committee members could consider our proposed amendment we have submitted to the Secretariat. Thank you. Okay, thank you very much. I hope Secretariat will put it on the screen, your amendment. Now, Latvia, please. Thank you, Mr. Chairman. Distinguished delegates, concerning the item discussed, Latvia would like, first of all, to draw certain conclusions on the experience gained by the committee at this present session concerning the referral option for the representative list. As we know, the referral option in this session of the committee has been taken in 3 cases, one of them being based on missing explicitness and safeguarding measures, or criteria R3, and 2 other having raised a rather substantial debate on the criterion R1 as the core issue of the decisions taken. In other words, dealing with the identification of intangible cultural heritage and crucial and longly debated issue of the scope of the element. We believe that particularly in the named 2 cases, when questioning the criterion R1, the decision on referral option has been grounded as well as comparable and consistent. In what concerns eventual amendments to the operational directives at this respect, Latvia would like to maintain the position we expressed during the previous committee session that also dealt with the same issue. As we have stated, Latvia believes that in certain cases, the referral option may be relevant, while respecting the decision to apply this option as rarely as possible. Thus, having faced cases where both inscription as well as non-inscription are not convincing or not clearly or sufficiently grounded, we consider that the referral option would be an exceptional decision to take. In this respect, while maintaining the referral as an exceptional decision and while also respecting that it would be advisable to put the 2 lists, representative and urgent safeguarding, on the same evaluation grounds, at this stage we would be in favor of the option A that proposes to continue the reflection on the implementation of the referral option. And this position goes also in line with what was posed by China. I mean, the proposals are really something to continue to reflect upon. Lastly, there is a minor technical detail to be mentioned as for paragraph 5 of the descriptive part of the document, where at the last sentence, instead of consultative body, we believe that there was intention to mention subsidiary body. Thank you. Yes. Thank you. Burkina Faso, please. Merci bien, Monsieur le Président. Je crois que dans le fond, cette option de renvoi, effectivement, était une très belle option qui était offerte au dossier qui présentait juste, effectivement, donc des défauts concernant certains détails techniques. Et je crois que c'est ce qui a présidé à son adoption. Également, à la lumière, effectivement, de ce qui vient d'être dit par la Lettonie tout à l'heure et également aussi par le Maroc, le comité n'ayant pas défini donc ce qu'on entend par manque de détails techniques, je crois que cette option de renvoi-là a ouvert effectivement la porte à beaucoup d'autres choses. Et c'est pour ça que je pense que, à défaut effectivement de donner un contenu à l'absence de détails techniques, il serait certainement préférable, comme on supprime effectivement aussi la mention concernant donc les dossiers non inscrits qui ne vont plus être soumis donc à la période de 4 ans, le Burkina Faso serait d'accord pour donc la mise en œuvre de l'option B, c'est-à-dire la suppression de cette option de renvoi. Parce qu'on n'arrive vraiment pas à définir qu'est-ce qu'un détail technique, et comme la Lettonie l'a dit tout à l'heure, si nous nous posons la question de savoir si effectivement au niveau de l'identification au critère 1 et au critère 2, nous n'avons pas effectivement de certitude à ce niveau. En ce moment-là, opter pour le renvoi, je pense que ce n'est pas ce qui avait présidé au départ donc à l'adoption de cette option. Merci bien, Monsieur le Président. Thank you very much. Egypt, please.
شكرا سيد الرئيس. أظن أننا يعني من واقع فحص الملفات خلال هذه السنوات أن نضع في اعتبارنا تفاوت القدرات بين الدول نتيجة نقص الخبرات المتوفرة لإعداد الملفات وفقا للمعايير المطلوبة، ومن ثم فإن هذا يجعل الإبقاء على خيار الإحالة له وجهاته. لكننا مع ذلك نؤيد ما ذهبت إليه المغرب وما أضافته مجموعة الدول التي ترى أن الخيار باء هو الأفضل، وآخر المتحدثين هو الزميل الفاضل مندوب ممثل بوركينا فاسو. ذلك أننا في واقع الأمر لا نقر التوصيات دون مناقشة، ومن ثم فإن مناقشة التوصيات في هذه اللجنة، واللجنة هي صاحبة القرار، وقد ترى اللجنة كما حدث في حالات أن بعض الملفات التي رفضت قد استوفت بعض جوانب ولم تستوفي بعض جوانب، وقد أقررنا هذه الملفات، وبالتالي فإنه لا ضرورة للإبقاء على خيار الإحالة، ومن ثم فنحن مع ما ذهب إليه المغرب وأيضا ما ذهبت إليه بوركينا فاسو. شكرا سيد الرئيس. Thank you very much. Indonesia. Thank you, Chair. My delegation consider the discussion on operational directives is very important, and the discussion should be exhaustive before we arrive at any consensus or compromise on this particular subject. I would be brief. Our comment is in line with the comment made by my colleague from Nicaragua. The second thing is we strongly support, I reiterate again and underline, we strongly support the spirit of the intervention by my Chinese colleague. Thank you. Thank you. Spain, please. Gracias, presidente. En línea con lo que llevamos diciendo estos días, creemos que un cambio de este calibre es lo suficientemente importante y tiene una repercusión sobre todo para las comunidades, vuelvo a repetir, por lo cual creemos que se debe de reflexionar más sobre este punto. Es un cambio absolutamente radical y sobre todo, vuelvo a repetir, bueno, como dijimos ayer, es que el cambio a quien afecta es a la comunidad. ¿Quién hace el expediente? La comunidad. Entonces, en este caso pensamos, así como primera impresión, que puede ser desalentador que la comunidad reciba un sí o un no. Es decir, no tenga ninguna esperanza en poder ese expediente modificarlo porque le faltan una serie de cuestiones técnicas, formales, y creemos que ese resultado puede ser desalentador, desincentivador, y que la comunidad se puede sentir realmente frustrada. En el sentido de establecer un sí o un no, creemos que la postura del refer es un resultado más dulce para una comunidad que lleva trabajando tanto tiempo en un expediente. Esa es nuestra primera impresión, pero creemos, por tanto, que es un punto que requiere más reflexión y que no podemos ahora aquí cambiar de repente el sistema por parte de los Estados. Gracias. Thank you very much. Peru, please. Gracias, señor presidente. Perú se inclina en el mismo sentido que China de alguna manera y que lo que acaba de expresar España. Es decir, la diferencia entre devolver y el no es enorme en términos del efecto que causa, pero pequeña en términos de lo que realmente representa. Es decir, es una forma, dijo España, más dulce de decir no. Yo diría que es una forma más fácil de entender el por qué se devuelve. Es más natural recibir falta información, hay que perfeccionar este expediente,
sea esta información técnica o sea una información de contenido, digamos, general, sea en el criterio en el que sea. Es fácil de entender, hay que perfeccionar el expediente y entonces esto nos da ánimo a seguir adelante, buscamos el perfeccionarlo y lo presentamos un tiempo después. En cambio, un no, inevitablemente, por más que insistamos en decir en el proyecto de decisión que no es un no al elemento, sino a las fallas o deficiencias que presenta el expediente, por la comunidad será percibido como un no al elemento. Entonces, yo creo que sería una decisión sabia, la opción de mantener el referral y abrirlo y utilizarlo. Creo que en esta reunión del comité ha quedado demostrado que es una opción satisfactoria y que un referral es mucho mejor recibido que un no. Gracias, señor presidente. Thank you very much. Czech Republic. Merci, Monsieur le Président. La République tchèque rejoint le Maroc et la Burkina Faso dans ces réflexions. Nous aussi, nous trouvons qu'avoir la possibilité d'utiliser l'option renvoi pour les cas de manque de détails techniques nous donnerait une certaine souplesse. Malheureusement, il nous semble que les critères de cette utilisation ne sont pas clairement définis pour pouvoir en faire cet usage adéquat. Ce débat, nous l'avons eu l'année dernière et même avant, c'est quelque chose sur quoi nous essayons de nous pencher pour trouver une bonne solution. Et vu que nous n'avons pas ces critères clairs, il nous semble qu'il vaut mieux d'avoir juste l'option d'inscrire ou de ne pas inscrire un élément, à moins qu'on réussisse à avoir les critères plus clairs pour que les décisions soient plus justes. Merci, Monsieur le Président. Thank you. Belgium, please. Merci, Monsieur le Président. La Belgique joint les autres délégations dans les remerciements pour la présentation et le document, dont je pense que les chiffres qui sont donnés ici incitent certainement à réfléchir. On s'associe aussi aux observations par le Burkina Faso, la République tchèque et le Maroc sur l'application du renvoi. Mais ma délégation ne serait pas en faveur de supprimer le renvoi. On croit que ce serait peut-être une bonne idée, au lieu de supprimer le renvoi, de le repenser. Parce que c'est vrai, quand on a regardé les débats pendant ce comité, il y avait des difficultés avec justement l'application de ce renvoi, parce que c'est très difficile de voir exactement où, est-ce que ce sont des détails techniques ou des critères qui sont remplis. Alors peut-être, oui, on devrait regarder le renvoi en plus de détails et le définir plus précisément. Alors la Belgique faudrait s'associer à l'option A. Merci. Thank you. Albania. Thank you, Mr. Chair. Albania would like to support what Belgium said. We are in favor of keeping the referral, and we believe that indeed we need to discuss about its definition and its use. Clearly, it has shown the practice that referral has not been used only for lack of technical information. That is a fact, especially not from the committee. Therefore, we would even be in favor of extending the use, the definition of referral, meaning that it should not be applied only for lack of technical information, but it should be applied when the subsidiary body or the committee are not sure
on whether to inscribe or not, because the file is not satisfying. But also, we have all noticed that the committee cannot say no to inscription, so I think that this referral option, looking at it from the point of view of the committee now, not just the subsidiary body, it will give the committee some flexibility, and it would allow the committee to not inscribe inadequate nominations, and it will allow also the communities to not be disappointed, and the governments as well. It is a soft no, so I think that it's really beneficial to keep this option in order to avoid also hasty decisions of inscriptions. On the other hand, we would not be in favor of the proposal made by China to delete the no, because we believe that as a principle, wherever there are criteria, there should be also the option of saying no when there is no fulfillment of this criteria. So, in conclusion, we would be in favor of option A, and we would also be in favor of extending the use of the referral, not applied only for lack of technical information. Thank you. Thank you very much. Kyrgyzstan. Thank you. During this session, we were talking several times about capacity building and about a necessity to enhance international assistance in capacity building. In other words, we are recognizing the problem of having capacity to develop nomination files. In this context, it's more reasonable to keep referral option, and we would like to support the point made just by a distinguished state of Albania, that referral probably should not be applied just for technical issues. Subsidiary body has been experiencing different cases and discussions, and having a referral option would provide more wide and more probably flexible platform to bring and to develop a common point. Thank you. Thank you very much. Namibia, please. Thank you, Mr. Chairperson. Much has been said about the two options. I think the core of the matter is really the lack of definition of what we mean by technical detail in the referral issue. And we would like to support those who say that we need to continue this reflection to be able to define what we really mean by the technical detail. Namibia is therefore for the option A. Thank you, Mr. Chairperson. Thank you very much. Azerbaijan. Thank you, Mr. Chairman. I believe that the committee should take into account the opinions of the former subsidiary bodies, so as Morocco, Burkina Faso, and others, who were experienced the problems with identification of these technical problems in the nominations, so as to apply the referral option or not inscribe option. And I believe that their experience says that it was a very difficult task to do so, and it creates some misunderstanding, and it gives some not very good message to the state parties as well. And taking into account this, my delegation tends to support what have been said by Morocco, Burkina Faso, Egypt, and Czech Republic, and support option B. Thank you. Thank you. Uruguay. Uruguay, please. Muchas gracias, señor presidente. La delegación uruguaya se inclina por la opción A, por las fundamentaciones que ya se han dado, que no las vamos a abundar, pero además, con la experiencia de esta octava sesión, hemos agregado a la fundamentación un elemento cuantitativo. El organismo subsidiario solamente
recomendó la devolución en un caso, en 31. Quiere decir que estamos hablando de porcentajes mínimos desde el punto de vista cuantitativo y que eso no va a alterar la calidad de las presentaciones. Muchas gracias. Thank you, Granada. Thank you, Mr. Chairman. I will not repeat the explanation given by other delegations. Grenada will go with option A. Thank you. Thank you, Tunisia. شكرا سيد الرئيس. نحن نلاحظ أن الإحالة كثيرا ما تفهم على أنها صيغة ملطفة للرفض دون الانتباه إلى مضمونها التقني أساسا، وهذا يؤدي إلى التباسات بل ونوع من الخيبة الأمل والإحباط بالنسبة للمجموعات والدول المتقدمة بملفات الترشح. فالمشكلة يتعلق بالمفهوم، ماذا نعني بالإحالة تحديدا؟ فإذا دققنا المعايير التقنية التي بمقتضاها يتم اعتماد الإحالة فسيزول الكثير من الإشكال. المسألة دقيقة ولها تأثيرات متعددة على المجموعات وعلى الدول المتقدمة بالترشح، ولهذا ندعو إلى مزيد الطريف، وفي العموم نفضل الخيار الثاني خيار ب. شكرا. Thank you, Nigeria. Thank you, Mr. Chairman. From my own personal experience in the subsidiary body, I think the referral system is not a polite no. It provides another ambit of opportunity to reassess the whole accommodation dossier. So therefore, I'm in support of it. I support option A. Thank you. Thank you. Madagascar. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous avons suivi avec attention les débats qui se sont déroulés et nous nous rendons compte que la question est très délicate, mais Madagascar sera très bref. Donc, à la lumière de tout ce qui a été dit, nous estimons donc soutenir l'option A. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much. And Greece. Thank you, Mr. Chair. Good morning to all of you. I've been very tentatively listening to everybody, all the members of the committee that conferred in this very interesting discussion. And I think there are more underlying issues than the referral or no inscription options. There are many more issues that have to be tackled here, and we're talking about the representative list. By definition, a representative list means a list of the cultures, of the cultural heritage of the world. So, in this case, we are strongly inclined to go with what has been supported by China, Indonesia, and Peru. But it is very early to say so. I think that we should postpone this again, this decision, and make it richer. We have faced difficulties using the referral option, but behind these difficulties, it is not the referral option that lies. The problem is more with what we want to do with the representative list, how we want it to be structured, and how many elements can it absorb in every electoral year. And this is what, in my view, matters most. So I would be for option A with a view to widening this discussion about the character of the representative list and the criteria of the representative list and how they are implemented and interpreted. This, I think, is the problem with this. The referral option is a technical issue. I'm not strongly in favor of it, not strongly against it. I think we have to go over again to what is a representative list of the intangible cultures of the humankind. I know this is not a good answer for a question that has been put forward.
but I feel that many of the delegations here share some of these problems on the character of this list. So thank you. Thank you very much. So we have quite an opposite proposals, so we have to come to some consensus. That's why I'd like to ask Madame Duvel to assist us to clarifying the situation, and then we will proceed. Merci. Je vais essayer de résumer ce que j'ai entendu de vos diverses interventions, qui ne sont pas d'ailleurs nécessairement contradictoires, et je crois que le fait que vous vous soyez senti obligé d'aller choisir une option A et B n'était pas forcément pertinent, parce qu'en fait, souvent, dans vos explications, votre explication ne correspondait ni à l'option A ni à l'option B, mais à une option C. Je pense qu'il y a trois grandes questions à laquelle il serait souhaitable que vous répondiez dans l'ordre. La première question, c'est êtes-vous d'accord sur la suppression du principe de l'interdiction des 4 ans en cas de non à la liste représentative? Ça, c'est une première question sur laquelle vous devez dire oui ou non. Sachant qu'elle a des conséquences, ce non, qui peuvent avoir poussé parfois l'organe subsidiaire à donner un renvoi à la place d'un non du fait de cette conséquence. Donc ça, c'est une première question sur laquelle vous devez trancher. La deuxième, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour reconnaître l'utilité de l'option de renvoi et la différencier de l'option du non, et ainsi l'étendre aux autres mécanismes? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas que, à partir du moment où vous avez une idée claire de ce qu'est un renvoi, qu'elle peut s'appliquer aussi à la liste urgente, aux meilleures pratiques de sauvegarde et à l'assistance internationale? Donc, il y a une deuxième question qui est posée. Est-ce que vous êtes d'accord pour que cette option de renvoi qui continue à exister, elle puisse être valable pour les 3 mécanismes, les 4 mécanismes? Et ensuite, est-ce que vous êtes d'accord, et là, je pense que vous n'étiez pas exactement d'accord pour le moment, pour que cette option de renvoi qui serait maintenue et étendue à tous les mécanismes soit élargie dans son application, et qu'elle ne soit pas simplement restreinte à des questions techniques, mais qu'elle soit applicable à d'autres questions, de critères qui mériteraient d'être retravaillés, sachant que vous garderiez l'option non, qui est vraiment quand le dossier tel qu'il est présenté convainc l'organe puis le comité que véritablement le critère n'est pas rempli. Donc il n'est pas question de supprimer l'option non, mais plutôt de la réserver à des cas où vraiment l'application serait très claire, et que par contre l'option de renvoi pourrait être non pas un non poli, mais une compréhension élargie de la manière dont l'État pourrait retravailler sa candidature. Donc moi je vois 3 questions, et peut-être que, Monsieur le Président, pour vous aider, avant de rentrer dans des amendements concrets, vous pourriez demander de répondre à la première, puis à la deuxième, puis à la troisième question. Et à ce moment-là, les amendements concrets pourraient être apportés beaucoup plus facilement. Voilà ma proposition. So maybe. So, Spain, please. Sí, en línea con lo que nuestra delegación ha planteado anteriormente, creemos que son demasiadas cuestiones, demasiadas interrogantes que tienen muy diferentes consecuencias, y que por lo tanto no creemos que en media hora o en una hora podamos resolver este tema aquí. Por eso creemos que se debe de reflexionar, y seguimos inclinándonos por la opción de la reflexión. Muchas gracias, presidente. Thank you. So, there is another Indonesia, please. Thank you, Chair. The discussion or debate so far indeed reflect the situation. I tend to agree that, in fact, there is no such of differentiation of intention among us. We all want to have a better operational directives, of course. In our early intervention, we indeed
said that we strongly support the spirit, again, the spirit of the intervention of our Chinese colleague. It means that, of course, we are ready to have a discussion at the moment. But again, and what has been reflected is a true reflection of our position. The issue of referral, of course, important for everybody, and we need to consider this cautiously, because this is a very sensitive issue. It has been mentioned what is the implication to the local communities, the impression. Again, if we don't manage to have exhaustive discussion or debate during this session, of course, as I said earlier, our view is also in line what has been said early by my colleague from Nicaragua. Of course, we need for the time to have more reflection, probably, if not possible, during this session, and of course, we have to continue to the next session. Thank you. Thank you. Uganda. Thank you very much, Chairperson. Uganda has had that there are other issues other than the technical issues that were the main reason for the referral option. And therefore, in view of that, we feel that since there are few referral options in the last few years, and in view of also the limited number of years in which we've experimented on this limited option, and in the view of the fact that we need to take into consideration the effort put by the communities to nominate the files, Uganda would like to support the option of continuing to experiment on this referral option so that we get better information in the next few years. Thank you. Thank you. Brazil, please. Thank you, Mr. Chairman. We missed part of the debate, so I'd like you to count with our indulgence if we're going back, because we were discussing here, and our expert who was following the debate finds that if we think that referral has some utility, and with your leave, we'd like to make a little digression on how this institute works in the 72 Convention. When for the World Heritage Convention, a referral option exists when the OUV, the outstanding universal value of the property, is verified, but there are problems in the management plan or on protection and conservation, and so this is for the application of the referral. As we saw especially in this session, the main problems are regarding the safeguarding measures. So perhaps the referral could be an option for giving the chance of the state party to review those safeguarding measures and come back in the next year with a better safeguarding plan. But we see, from the debate, we see that there is not really, we're not inclined to going to a proposal to the General Assembly. So we think that we should continue this reflection. And we have not seen any opposition to the 4-year gap. So perhaps we could adopt that. We could eliminate this quarantine and continue the reflection. So this is our proposal. Oh, and also to apply the referral to the urgent safeguarding list. Thank you. Thank you. The ideas which expressed common with my vision, I want to just, of course, I will give floor to all of you, but there is an option. Maybe we'll start to think about that we take away from the operational directives the item 37 in general to finish with the limits which will prevent people to submit these nominations again in a shorter time. In this case, all these questions will be much easier, and then we will refer
we will apply refer to all other mechanisms. In this case, it will be equal, possibility in consideration of these files. That's why I was told to agree to extend the referral to the LCO and IA and BSP. So this is the idea which I wanted to express, but you go further with your discussion. The floor is going to Greece. Thank you, Mr. Chair. I will be very quick. I just want to say yes to what you just proposed and what Cecile Duval earlier very well put the three questions. And I think the answers are here in front of us. We can go through now an amendment and taking away this 4-year period and proposing the referral for the other lists. This is what we strongly believe will be a good way out from this impasse, and then go on still thinking about what makes this convention work better. Thank you. Thank you. Egypt. شكرا سيد الرئيس. من الواضح أنه خيار الإبقاء على خيار الإحالة يحظى بأغلبية المندوبين، أغلبية الدول، وعلى ذلك فمصر تتفق مع ما عرضته سيادة الرئيس الآن ومع ما قالته الزميلة مندوبة اليونان. شكرا جزيلا سيد الرئيس. Thank you. Nicaragua. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros queremos insistir en continuar la reflexión, no solamente, no creo que sea un elemento únicamente de carácter técnico. Yo ya sé lo que van a decir mis comunidades se van a sentir decepcionadas. Porque además de eso ha habido hemos estado alentando, y las decisiones que hemos estado tomando van alrededor de alentar para que nuestras comunidades y nuestras prácticas culturales sean reconocidas como patrimonio de la humanidad, como en efecto lo son. Después hay una cuestión que es eminentemente práctica. Nosotros hemos acordado que van a haber 50 expedientes. El día de ayer, cuando yo hice la pregunta que si iba a haber, si era devuelto o era retirado, que si lo podíamos presentar en el próximo periodo, y la respuesta fue que nadie sabe, porque tenemos 50 expedientes que revisar y vamos a entrar en una línea, o sea, en una línea de espera, de tal manera que yo creo que debemos de reflexionar para buscar una alternativa que sea satisfactoria para todos, y aun y cuando nosotros estamos listos para debatir esta cuestión y tomar decisiones sobre esto, la decisión que hay que tomar va alrededor de la opción A. Esa es la conclusión técnica que nosotros tenemos. Muchas gracias. Thank you very much. Albania, please. Oui, merci Monsieur le Président. J'aimerais remercier le secrétariat pour avoir essayé de structurer notre débat. Alors, je vais essayer de répondre sur les 3 questions. D'abord, oui, sur les 4 ans, est-ce qu'on est d'accord de les supprimer? Nous ne sommes pas sûrs, mais l'Albanie ne saurait s'y opposer. Donc, mais par contre, je pense que pour pouvoir modifier les directives opérationnelles, il faut un vrai, sinon un consensus, au moins une écrasante majorité du comité qui soit d'accord. Est-ce que c'est utile? La deuxième question, j'ai déjà répondu, oui, le renvoi est utile, certainement, et je dirais plus pour le comité que pour l'organe subsidiaire. Nous pensons que dans le cas de l'organe subsidiaire, il faudrait qu'il l'utilise avec parcimonie. Je pense que cette option de renvoi, c'est encore plus utile pour le comité. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment utile que cette option soit tendue aux autres mécanismes? Nous ne voyons pas à quoi ça servirait, parce que la seule utilité du renvoi dans la liste représentative, c'est pour éviter les 4 ans.
Or, dans les autres mécanismes, il n'y a pas de délai de 4 ans si on dit non. Alors selon nous, un non a la même valeur qu'un renvoi pour les autres mécanismes. Et j'aimerais les explications du secrétariat là-dessus. Troisièmement, oui, on doit être d'accord, on doit se mettre d'accord pour définir le champ d'application. Oui, pour une application élargie. Nous pensons qu'il est important de faire la différence entre l'option de renvoi à la Convention de 2003 et celui à la Convention de 72. Nous pensons aussi que renvoi, il faut clarifier que renvoi ne veut pas dire inscription certaine, obligatoire, l'année prochaine. Renvoi veut dire le dossier n'est pas complet ou il ne satisfait pas complètement les critères. C'est tout ce que ça veut dire et ça ne donne pas d'indication sur le degré d'insatisfaction, si je puis dire. Ça veut juste dire ce n'est pas prêt à être inscrit. Donc j'aimerais bien entendre l'opinion des autres comités, des autres membres du comité sur cette définition de renvoi. Et donc j'aimerais entendre l'explication du secrétariat sur l'utilité d'étendre l'option aux autres mécanismes. Merci. Thank you. Japan, please. Thank you, Chair. Japan supports the option A because we need more time for deliberation. Actually, it's been 3 years since we introduced the referral system, and we have seen the actual application of that. I think it is quite valuable. And whether or not we extend to that system to other lists, we have to make some thought. And I rather agree with what the Albanian ambassador said on this matter concerning the other list. And also, this issue does not solve in itself because it relates to other issues which we are going to discuss later. For example, what kind of bodies we are going to make and what kind of role that body will assume. And maybe it relates to the way how we are conducting deliberation in the committee. Actually, I think we decided that the analysis of that committee deliberation will be presented by the proposal of Albania to the next committee or assembly, I forgot. But so I think based on those issues and based on those experience we have gained, I think we should give more thought. We should continue to discuss on this matter in the future. Thank you. Czech Republic. Thank you, Mr. Chair. We also have some reservation concerning the extension of the referral option to the other mechanisms because we feel that each mechanism has a different nature. Like representative list is something pretty stable. It's just representative list. But for example, the register of best practices, the projects and programs, they are constantly developing. The urgent safeguarding is again a developing process. So the nature is different and we do not see much point in applying this option because the criteria should be as clear as possible. It's much more difficult to decide whether how these elements or projects meet the criteria. That's why we are not really in favor of extension of the referral option. We also feel that we are somehow in one vicious circle, and maybe we would need some point from which we can take further steps. And as obviously it is not clear what the referral option entails, maybe we should really think of some kind of identification of criteria, or maybe, I don't know how to call it. That's why we would just like to ask the Secretariat if they would be able, from their experience, to prepare some ideas for us what we should really consider as a reason for referral, so we can discuss it next time and we already have some solid ground on which we can build our further ideas. Thank you. And the last, Albania, please.
Mr. Chair, could you please give the floor to the Secretariat so they can respond to my question, because I think that that might help the debate and the opinion of other members that will take the floor. Thank you. Okay, of course, please. Ok. La question, c'est quelle est la potentielle utilité d'étendre l'option de renvoi aux autres mécanismes si vous supprimiez le paragraphe 37. D'un point de vue de la conséquence du droit à représenter ou non une candidature l'année suivante, il n'y aurait aucune différence, puisque à partir du moment où on n'est plus interdit de présenter pendant 4 ans, effectivement un non et un renvoi ne font plus aucune différence. Mais je crois que la grande différence, c'est une différence, justement, je crois que c'est le Nicaragua, c'est l'Espagne qui l'ont soulevé, ce sont des différences d'impact sur les communautés. Quand un non est reçu ou quand un renvoi est reçu, c'est quand même pas la même chose. D'un point de vue psychologique, ça n'a pas d'effet différent d'un point de vue pratique, puisqu'on peut se représenter à tout moment le cycle suivant ou le cycle d'après, mais d'un point de vue psychologique, ça a un impact énorme. Et je pense que ça peut être la logique aussi de l'étendre aux autres mécanismes, parce que un élément qui est présenté à la liste de sauvegarde urgente, les communautés sont tout aussi déçues, et même peut-être encore plus, de se voir recevoir un non quand en fait c'est leur dossier qui a des problèmes, c'est pas l'élément qui est jugé comme n'étant pas recevable sur la liste urgente. Donc c'est, je crois, pas une différenciation de nature opérationnelle, mais plutôt de nature d'impact psychologique et humain, on va dire, de votre décision. Sur la question de savoir si nous pourrions préparer à votre décision une forme de critère dans lequel l'option renvoi pourrait être appliquée. Je voudrais vous rappeler que à chaque fois que l'organe subsidiaire s'est réuni, j'ai tenté de leur clarifier la différence, telle que je l'ai comprise des débats du comité, entre renvoi et non. Puisqu'il se base... Alors d'abord, je voudrais revenir même en arrière. Le comité a fait une liste exhaustive et précise qui permet au secrétariat de ne pas transmettre un dossier s'il est jugé incomplet. Donc vous avez fait toute une liste de points, par exemple un dépassement de mots ou au contraire des mots, enfin un nombre insuffisant de mots, ou bien l'absence d'une démonstration que l'élément est inscrit à l'inventaire ou l'absence de démonstration que les communautés ont donné leur consentement. Pour vous, le comité, vous avez décidé que ça c'était un dossier incomplet et qu'il ne devait pas être soumis aux organes. Donc mon premier filtre qui est est-ce que le secrétariat considère que le dossier est complet a été très très bien détaillé par le comité. Nous avons maintenant une décision qui fait vraiment une checklist que d'ailleurs, je vous signale, je joins à toutes mes lettres d'information complémentaires en vous demandant de cocher toutes les cases pour être bien sûr que votre dossier est complet. Quand il arrive donc à l'organe, il est censé être complet du point de vue technique. Et donc il est vrai que dire que l'option de renvoi doit réserver seulement les cas de problèmes techniques est presque un peu contradictoire, puisque normalement tous les problèmes techniques, c'est moi qui les ai déjà en fait bloqués. Maintenant, ce que j'ai proposé comme définition vraiment de différence entre le renvoi et le non au comité, c'est de dire, dans le dossier de candidature, quand ce qui est fourni dans le dossier vous convainc que le critère n'est pas rempli, vous dites que le critère n'est pas rempli, et donc c'est un non. Par exemple, si l'élément est un monument physique qui est proposé au critère 1, vous n'avez pas besoin d'informations additionnelles. Vous avez très bien compris que l'État partie n'a pas compris ce que c'était que du patrimoine immatériel et que le critère 1 n'est pas rempli. Donc ça peut valoir un non. En revanche, si le texte du critère 1 est écrit de telle sorte que l'organe ou le comité n'arrive pas à comprendre suffisamment, manque d'informations pour se faire une idée précise. Donc il n'arrive pas à pencher pour un oui, pour un non, puisque l'information qui est contenue manque de précision
pour lui permettre de se positionner. À ce moment-là, il demande de renvoyer pour informations complémentaires. Mais ces informations sont en fait des formes de clarification. Elles ne sont pas des manques techniques. Voilà comment j'ai guidé jusqu'à présent l'organe subsidiaire pour qu'il arrive à se positionner entre l'option de renvoi et l'option de non, l'élément, le dossier ne correspond pas, ne peut pas considérer qu'il remplit le critère. Thank you very much. My dear friends, we are nearly 1 hour discussing this matter, and I'm trying to find some consensus. Consensus not among you, but consensus between the understanding of the points and regulations of the documents we work on, and the real reflections which are coming after our decision to the communities. We all represent the countries, and we understand that every such decision concerned whether it is not or yes gives a big impact to the society which presented this file. So we have to take into consideration the letter of the law and regulations documents, but on the other hand, we have to think about the reflection of the decisions going to the countries. From this point of view, from my personal point of view, the most logical thing that if we will take the paragraph 37 from the as it is shown in annex, it will much more easier for us to bring these two sides of the medal together. Why? Because it will not prevent any country to submit the file again and again as much as they want next year and so on. Because there is no limitations that only after 4 years. It will much ease the situation with the country. From the other point of view, the answer no, not inscribed, is a serious, serious declaration given to the country or community that the community, world community, doesn't accept your intangible heritage like something very important. This is the reflection community has after having no. So somewhere, simply coming from the personal and emotional part of this discussion, I can accept the understanding given by China concerned that if we apply no to all other mechanisms, safeguarding, the financial assistance, and the best practice, but when we decide about the apply of the community for inscribing in a tangible list and we say no, maybe it's more clever in the case that we take away this 37 generally to have only refer in the sense of the inscribed or not. In this case, refer will give them the knowledge that the people who presented this file didn't present it correctly. It is not going to minimize the sense and importance of the intangible heritage phenomena which were presented by the country and community. This is my emotional point of view. Maybe I'm not correct telling you that, but first of all, to come to this decision, we have to discuss it much more and much longer maybe. And it was clever proposal to give, given to the Secretariat, to give the proposal maybe worked on some mechanism to think over, to bring it again to the agenda. But today we can make the first step. The first step, from my point of view, is to take away the paragraph 37 in general,
And then in our daily practice, in your further discussions, to use the word refer in the inscription list as much as possible instead of no. But it will be practice, nothing more. So I consider that we have to proceed to that procedure. Either we will agree to take 37, to dismiss 37 from the regulations or not. If no, the other proposal is to give Secretariat time to think over and propose at the next meeting or so on. Please, Belgium. Thank you very much, Chair. Belgium, in fact, largely joins the reflection as put forward by the distinguished delegate of Brazil earlier on the referral option, and I would also join what was presented by the Secretariat as a possible way of approaching this referral. But we do believe that it is important not to disconnect, for example, the referral from the period of 4 years and all the other elements, because they are closely linked. So at this time, we would not be in favor of the deletion of the 4-year period when keeping the referral. And I think there's some more elements we have to take into consideration. We had the audit and the evaluation in which it was mentioned that we have to think about our work and our agenda. And Belgium is very appreciative also to the submitting state parties who had the courage to withdraw their file and rework it to represent it. So this also lightens the work and the agenda of the committee, of course. So I think this is also something we are obliged in the current context to take into consideration. So at this time, Belgium, I think, would be in favor of more reflection and not disconnecting the issue of referral and the issue of the 4 years. Thank you, Chair. Thank you, Morocco. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous redonner la parole sur ce point très important. Je dois expliquer la motivation qui nous a amenés à choisir l'option B. Et je remercie le secrétariat d'afficher ce paragraphe 37 qui est proposé pour élimination. C'est justement l'élimination, la proposition d'éliminer ce paragraphe 37, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, qui nous a amenés à penser qu'on pourrait se passer de l'option renvoi. D'autant plus qu'il y a là une possibilité de cohérence d'examen et d'évaluation de tous les autres mécanismes où cette option n'existe pas. Donc on aurait exactement la même chose pour tous les autres, sachant que le non, l'option non qui est donnée aux organes et aux comités est en quelque sorte un renvoi, comme Madame Duvel l'a expliqué. Et dans ce cas, nous pouvons nous rallier au consensus pour continuer à réfléchir sur cette question, d'autant plus que la Chine nous offre ce que j'appellerais une option C, et même je pourrais ajouter une option D, puisque le Brésil a fait tout à l'heure référence à la Convention du patrimoine mondial, une option D où il y aurait une recommandation d'inscription, une recommandation de renvoyer lorsqu'il s'agit de questions techniques, une recommandation de différer lorsqu'il s'agit de questions de fond, et dans ce cas, on pourrait éliminer le non, comme la Chine le propose. Merci, Monsieur le Président. Burkina Faso, please. Merci bien, Monsieur le Président. J'avoue que je suis un peu perdu, effectivement, dans la tournure que prennent les débats. Parce que je crois qu'effectivement, on a perdu de vue peut-être le fondement qui ont présidé justement
l'introduction de cette option de renvoi. Je crois que justement c'était pour éviter que des dossiers qui présentaient juste des détails techniques donc, ne soient exclus d'une éventuelle resoumission pendant une période de 4 ans. Et si effectivement l'option qui nous était proposée était de supprimer donc cette mention, mais en maintenant toujours le renvoi donc pour les détails techniques, même si effectivement il faudrait qu'on puisse donner un contenu à ces détails techniques manquants, je crois qu'il faudrait qu'on se rappelle bien tout cela. Et moi j'avoue que je suis un peu perdu, parce que lorsque effectivement l'option de renvoi est présentée comme je dirais un nom poli simplement parce qu'on veut faire, on veut pas décevoir un peu la communauté, je me dis que là, nous allons effectivement aussi à l'encontre de certaines de nos décisions que nous avons déjà adoptées. Parce que nous avons tenu à rappeler plusieurs fois ici, et c'est la décision du comité qui le disent, que l'évaluation, l'examen donc des dossiers de candidature ne repose pas sur la valeur intrinsèque de l'élément lui-même. Mais il s'agit bel et bien du dossier, du formulaire de candidature qui est présenté. Et ce que moi j'ai entendu là, je me demande si effectivement cette option de renvoi-là avait été introduite justement pour que ce soit un nom poli plus acceptable par les communautés. C'est pour cela que j'ai dit que je suis vraiment perdu. Et comme l'a dit tout à l'heure le collègue délégué du Maroc, dans ces conditions, mais le moins pire serait qu'on aille pour l'option A tout simplement et qu'on arrête finalement tout ce débat. Merci bien, Monsieur le Président. Thank you. Indonesia. Thank you, Chair. I think it is clear for us that it's very difficult to make headways during the current session. My delegation stand to be advised, of course, by your ruling, and I would like to propose that the committee could have compromised to agree on option A, because it is clear if we continue, well, I very much take the benefit of the discussion by colleague, but again we have to be pragmatic, and again I stand by your ruling that if it is agreeable, we agree on option A. Thank you. Thank you. Maybe we will not go further with the discussion. Maybe we will. Albania, please. Thank you, Mr. Chair, for giving me the floor, because I want to make an important point here, because I'm quite concerned to hear this idea that the no maybe should not exist and the no is just a referral. No. The no is not just a referral, and the no should exist. And let's not idealize the situation. Let me tell you at least 3 examples where a no should be a no, and where probably the 4 years at least should be there, because we cannot just play with words. First of all, what if the element, as the Secretariat gave an example, is not at all intangible heritage? Either it's an object or a statue or something very generic without communities behind. One example. Second example is the file is submitted by the government and the community behind is against the submission. We have already seen that. Here is another example where the no should be a no. Third example, if the file, the cultural practice is not compatible with existing international human rights instrument. That's another no. So please, let's not say that the no is just a referral. And the more I hear the debate, the more I think that we should not delete paragraph 37 and the 4 years associated to the no. Thank you. Thank you for this explanation. Japan, please. Thank you, Chair. Japan is for the more inclusive way of implementation of the convention, but still proper screening is necessary in order to maintain the credibility of the convention. So I think there should be cases where no should be applied. But whether or not the period of probation should be 4 years or not, that should be discussed. And also, if no, discourage participant party to submit files the following year or the year after,
it's okay. But otherwise, many people, many countries would like to propose. Then that will increase the number of proposed files. And then we have discussed the difficulties, the burden for us, all of us to process those files. So at this moment, we prefer to give more thought so that the option A to stop the discussion now to continue our discussion for the next occasions. Thank you. Thank you very much. And it was directly the proposal which we wanted to forward. So can we move again to the draft decision? Yes. And we come to the position 5 with the option A. Decides to continue its reflection on the experience gained in implementing the referral option and its 8th session, and invite the subsidiary body to address this issue in its 2014 report to the committee. So we don't have any changes in the implementation of the yes, no referral within leaving this 4-year period for after no, so anything changed in this case. So can we agree on that and go further after our next experience will show us what to do? Thank you very much. Approved. Sorry, but it was, I seem to me that it was from the previous your intervention. Please. Merci, Monsieur le Président. Je ne suis pas du tout contre ce libellé. Je voulais seulement poser une question. Comment nous allons poursuivre la réflexion sur l'expérience? Comment allons-nous faire pratiquement cela? Car il me semble que nous poursuivons la discussion depuis un certain temps sans qu'on puisse aboutir à une situation qui nous satisferait tous. On voit très bien que l'option renvoi est importante pour beaucoup d'États. J'aimerais bien demander au secrétariat s'il est possible de préparer pour l'Assemblée générale peut-être un projet de critères ou un projet de critères pour cette option où là, il y a plein de questions. Enfin, le secrétariat devrait étudier les dossiers de point de vue technique. En même temps, on dit que l'option renvoi n'est possible que pour les détails techniques. Il y a des délégations qui disent que peut-être on devrait ne plus pouvoir utiliser l'option non-inscription. Je pense qu'il nous faut une analyse, une étude, un document tangible sur lequel tous les États partis puissent s'exprimer, à mon avis. Merci. C'est ma question. Est-ce que le secrétariat pourrait préparer cela pour l'Assemblée générale? Merci beaucoup. Je crois que pour la prochaine Assemblée générale, ça va être un peu court pour nous. Mais en revanche, comme vous nous avez de toute façon demandé à travers une décision qui avait une proposition du Burkina Faso de faire une analyse d'un certain nombre de questions, on peut intégrer dans cette analyse l'application de la question de renvoi de manière un peu plus précise et comme ça, mais c'est le prochain comité qui devrait en avoir lieu. Donc votre décision d'approuver l'option A veut dire que les directives actuelles telles que comprises avec toutes leurs ambiguïtés sont maintenues au moins jusqu'à la 9e session. À la 9e session, peut-être que vous pourrez adopter par une décision et non pas par un amendement des directives opérationnelles un éclaircissement de l'application de l'option de renvoi et puis éventuellement envisager le changement des directives plus tard. Thank you, Burkina Faso. Non, merci bien, Monsieur le Président. C'est juste une question que je voudrais poser parce que sur mon document, je vois bien à sa 8e session. Est-ce que c'est de cette session-là qu'il s'agit ou bien est-ce que c'est de la session à venir? Je ne sais pas s'il y a une erreur matérielle qui s'est glissée à ce niveau-là. It's 9th session, not 8th. China, please. Thank you, Mr. Chairman. And first, that China, we could go along with the option A, and also I'd like to make a clarification of our proposal.
appears to be a misunderstanding of position. If we could go back to the previous screen, that I could ask the committee members look at the screen, that what we mean keeping the referral option only applies to the R list instead of to all the other mechanisms. Thank you. Thank you. Thank you. We adopt the variant A as approved, so no more annex, and we proceed on the rules which are implemented today, so without any changes. So annex is not existing, so we adopted position 5 and nothing else existing. So, but by all means, I think that this discussion was very useful and gave expression and understanding of all us to the current situation. And I'm thankful to all parts, all members of the committee for expressing their positions, because this brought us to the more wise decisions, and this is really reflecting our current and dedicated interest towards the inscription of the matters and the seriousness of our approach to this. Thank you very much.